November 12, 2025, Khabran. Bank of Canada considering delaying October rate cut, deliberations reveal. The Bank of Canada's Governing Council agreed last month that a rate cut was needed, but members were divided over when to act. A newly released summary of deliberation show that while all members supported lowering the benchmark interest rate, some felt waiting would allow them to better gauge the economy's response to US tariffs and the newly tabled federal budget. In the end, the Council opted to move ahead, cutting the policy rate by 0.25% points to 2.25%, citing weak economic growth and a soft labor market. The bank believes it has now done most of what's needed to cushion the impacts of US tariffs, and further rate cuts may not be necessary if conditions stay stable. The October Monetary Policy Report included new economic forecast, the first since January, projecting modest growth of 0.75% in the second half of 2025, supported by consumer spending, housing, and government spending. Governor Tiff Macklem told MPs that while interest rate changes can help, fiscal measures are key to tackling Canada's productivity and investment challenges. He added that rising government's deficits are not currently fueling inflation because the economy remains weak. The next interest rate decision will be announced on December 10th. बैंक ऑफ कैनेडा ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ 2.25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 0.25% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ Premiers outline key priorities ahead of next week's meeting with Carney. Canada's premiers have outlined their top priorities for an upcoming virtual meeting with Prime Minister Mark Carney scheduled for Monday. In a joint letter sent this morning, the premiers said infrastructure investments and the status of US-Canada trade negotiations are at the top of their agenda. They also want to discuss trade relations with China and India. This will be the latest in a series of regular discussions between Carney and provincial leaders since he became Prime Minister earlier this year. The premiers noted that Canada's relationship with the United States has shifted significantly since their last meeting in July, emphasizing the needs for strong communication between Ottawa and the provinces. They thanked Carney for maintaining open dialogue, saying cooperation between federal, provincial, and territorial governments is crucial for strengthening Canada's economy. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫਤਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Canadians continued avoiding US travel in October. Statistics Canada reports that Canadians are still staying away from travel to the United States, with sharp declines in cross-border trips recorded in October 2025. Preliminary data shows 1.4 million return trips by car from the US, down 30.5% compared to the same month last year. Air travel from the US also dropped 23.9%, with 437,300 Canadians flying back home. Meanwhile, international travel beyond the US is on the rise. 964,200 Canadians returned from overseas destinations in October, up 6.3% year over year. Arrivals to Canada by non-residents grew modestly, with 784,800 air arrivals, up to 4.2%, while US visitors driving into Canada declined slightly by 0.7%. Overall, total international arrivals to Canada, including both the residents and non-residents, reached 4.6 million, marking a 12.6% decline from October 2024. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 30.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ बढ़ोतरी ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। One hospitalized after scooter and vehicle collision in Burnaby. Police are investigating a crash in Burnaby that left one man in hospital after being struck by a vehicle on Tuesday evening. Burnaby RCMP said the collision happened around 6 p.m. at the intersection of Canada Way and the Gilmore diversion. The 30-year-old Vancouver man riding the scooter reportedly had the right of way in the crosswalk when he was hit. Officers noted the crash occurred at a very low speed. BC Emergency Health Services confirms the man was transported to the hospital in serious but stable condition. The 47-year-old Burnaby driver remained at the scene and is cooperating with the investigation. ਬਰਨਬੀ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇ ਤੇ ਗਿਲਮੋਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ 47 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। Federal prisons not equipped for long-term mental health care, says Watchdog. Canada's Federal Prison Ombudsman says the Correctional Service of Canada is failing to provide adequate long-term mental health care for inmates facing serious psychiatric distress or chronic self-harm. In his annual report, Ivan Zenger said the prison system is fundamentally ill-equipped to handle severe mental illnesses and should instead transfer such individuals to external psychiatric hospitals, just as it does for complex physical treatments like surgery or chemotherapy. Zinger criticized weak policies, outdated training, and the lack of specialized care, calling these systemic issues a violation of human rights. His investigation, based on more than 400 interviews and site visits across the country, found that screening and treatment services were inconsistent and ineffective.
The report also said CSCS regional treatment center act more like intermediate or geriatric care units rather than proper psychiatric hospitals and recommended they be reclassified accordingly. Zinger called the government's $1.3 billion plan for a new in-house treatment facility in Atlantic Canada misallocation of resources, urging partnerships with provincial health systems instead. In response, CSC rejected many of the recommendations, maintaining that its facilities meet Accreditation Canada standards and that it continues to work with provincial hospitals and specialized institutions like Institut Philippe Pinal de Montreal. Zinger, who plans to retire in January, will hold a news conference in Ottawa to discuss the findings. ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ किस्से ने उन्होंने सुनने तो उपरंत है जिहड़ा फैसला जिहड़ा सुनाया गया और जिस दे नाल के संस्था जिहड़ी है वो सहमत नहीं है पर उन्हों का कहना है कि वो लोग जिहड़े जेल दे विच कैदी ने उन्हों दे मानसिक तौर दे उत्ते जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हों दे नाल नजिठण दे लई खास तौर दे उत्ते कोई विधि विधान होना चाहिए जिथे कि उन्हों का इलाज आ वो पूर्ण तौर पर हो सके जिस दे विच उन्होंने साइकैट्रिक के संबंध दे विच काफ़ी ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच जोर दिंदे हुए इस चीज़ की मांग की है तो नाल दी नाल 1.3 बिलियन डॉलर की जिहड़ी फंडिंग है उस दे नाल उन्हों का कहना है कि इस तरह का अदारा जिहड़ा वो बनना चाहिए जिथे कि मानसिक समस्यावां तो पीड़ित जिहड़े कैदी ने उन्हों का जिहड़ा इलाज आ हो सके जदों कि मौजूदा विधि विधान का कहना है कि हस्पतालों के नाल मिल के जिस तरह मोन्ट्रियल के एक हॉस्पिटल का उन्होंने उदाहरण दी उतों वह सेवावां जिहड़ियां ने इस तरह के जंगी कैदी ने जिहड़े मानसिक उलझना तो ज़्यादा वड्डे पद्धर के उत्ते पीड़ित होंदे ने उन्हां दा इलाज है जिहड़ियां सर्विसिस उन्हां नूं दित्तियां जा रहीआं ने और इस दे मतलब है जिहड़ी मंग है थोड़ी जोर है वो फड़ रही है। Canada imposes new sanctions on Russia as G7 foreign ministers meet. Foreign Affairs Minister Anita Anand announced a new round of sanctions against Russia on Wednesday while hosting G7 foreign ministers in Niagara on the Lake, Ontario. The sanctions effective immediately target individuals and entities connected to Russia's drone and cyber attacks on Ukraine, as well as 100 ships in Russia's shadow fleet used to evade sanctions and 2 liquefied natural gas companies. Anand said Canada will continue to intensify pressure through sanctions in coordination with allies and partners until Russia ends its unjustified invasion of Ukraine. The latest measures affect 13 individuals and 11 organizations, aligning with similar actions by the US, UK, and European Union. The G7 ministers are meeting amid renewed Russian attacks on Ukraine's power grid, which have caused rolling blackouts as winter approaches. They also held talks with Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha to discuss further support. Anand's meeting marks the final stretch of Canada's G7 presidency, where she is promoting multilateral cooperation, energy security, and economic resilience, especially as US President Donald Trump's trade and tariff policies shake global alliances. Representatives from Australia, Brazil, India, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, and South Korea were also invited to join discussions on critical minerals and global stability. G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ यूक्रेन के उत्ते अजे भी हो रहे जिहड़े हमले ने उन्होंने कारण जिहड़ियां नवीं सैंक्शन का सिलसिला है उसका उन्होंने दसिया और नाल दी नाल उन्होंने कहा कि जिहड़ियां सैंक्शनस वाला दारोमदार है
ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤੇ 10 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Abbotsford business targeted in overnight shooting. Police are investigating after shots were fired at a business in Abbotsford overnight. According to the Abbotsford Police Department, a business on King Road near Clearbrook Road was targeted by gunfire. No injuries have been reported and officers say the motive remains unclear. Witnesses said they saw bullet holes in a truck and trailer repair shop on King Road early Wednesday morning. Police say more details will be released later in the day as the investigation continues. ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਲੀਅਰਬਰੁਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। Until next time, goodbye and be safe.